Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 13 ans et j'ai eu une algodystrophie à la jambe gauche à l'âge de 11 ans. Elle a duré presque un an. Mes douleurs se localisaient au niveau du péroné et n'étaient pas changeantes à ce niveau-là. Elles étaient permanentes et pouvaient parfois être très violentes. De mon point de vue, l'algodystrophie est envahissante, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, les rendez-vous chez le kiné ou les douleurs, etc. De mon expérience, il n'existe pas de médicaments pour éliminer la maladie, mais que des médicaments pour soulager les douleurs. Mais quand l'algodystrophie n'est plus là, on est soulagé, on est très heureux. Algodystrophy, reflex sympathetic dystrophy, causalgia or burning pain, Sudeck's atrophy, shoulder hand syndrome, algoneurodystrophia, allodynia, hyperalgesia. All these diseases with complex names ending in Y, YA or IA are grouped together under a single designation, Complex Regional Pain Syndrome, CRPS. Complex, because not all simple, so you feel perplexed. Regional, with its base always changeable. Pain that really makes us complain. Syndrome, because there is more than one symptom. It is truly complex for doctors, for young people like you who have contracted the disease, and for their families. There is no single treatment nor any doctor unassisted capable of curing CRPS. It is vital that health professionals of all specializations talk together and form a team to provide support for children, teenagers and their families to work together towards recovery. You are therefore not alone confronted with the disease. Your team is there to cure, to ease. The disease mainly affects legs, ankles, wrists or hands, and you can be faced with one or more of the following variable symptoms: pins and needles, smarting or sharp locally concentrated pains, arm or leg stiffness, skin very sensitive to touch, becoming painful, sweating hands or feet. These often painful symptoms are systematically felt near a joint and can lead to flushes, feelings of heat or coldness, or swellings. CRPS generally only lasts a few days, but it can sometimes last much longer. But set your mind at ease. It is successfully treated in most cases. It's just that we don't know how long it will take. The sooner we know about this disease, the quicker we will be really at ease. Les fourmillements, j'en ai pas trop eu. Les brûlures, j'en ai eu beaucoup. J'ai aussi eu des électrocutions, parfois des coups de couteau. Et c'était surtout dans des parties du genre comme les articulations, le talon et les doigts de pied. Et parfois c'était même les poils qui me faisaient mal ou de l'air. Ouais, je me projette pas trop dans le futur. Parce que je sais même pas ce qui pourrait arriver. Donc les mots-clés sont douleur très importante, c'est l'écoute, c'est l'éducation de l'entourage, ça c'est fondamental, la patience, une adaptation permanente au patient et la reconnaissance de cette douleur, ça c'est important. Complex regional pain syndrome often occurs following a sprain or other injury followed by inappropriate immobilization of the involved arm or leg. It is often identified because the pain felt is abnormally acute relative to the injury that should have healed with proper immobilization. The nervous system has actually become oversensitized and reacts violently because it has memorized the injury. The swellings, flushes, peaks of pain or perspiration are in fact brought about by this oversensitization of the nervous system. Chronic pain thus comes into being. CRPS can go erratic and will not stay static. As our CRPS is difficult to diagnose, being somewhat hidden, you could be afraid of not being taken seriously, as there seems to be no real reason why you should have pain. Don't let that worry you. It is nothing abnormal. It's not because examinations, X-rays, CT scans or MRI scans reveal nothing that the pain is not there. We know that very well. To help the diagnosis, you will perhaps be asked to fill out a questionnaire. Complex regional pain syndrome, a really strange phenomenon. Quelquefois, juste le fait d'expliquer le mécanisme de l'algodystrophie suffit à le faire réfléchir et à ce qu'il trouve des solutions. Il ne faut pas se décourager devant le fait qu'on ne comprenne pas tout dans les mécanismes physiopathologiques de ces douleurs. Et qu'il y ait effectivement un côté magique, c'est-à-dire ça apparaît brutalement, ça disparaît tout aussi brutalement, on ne sait pas quand, on ne connaît pas le délai, mais être extrêmement encourageant vis-à-vis de ces familles parce que ça va passer. Ce qui est essentiel, c'est d'abord d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Mais également, on sait que le diagnostic rapide va permettre une guérison plus rapide et plus complète.
As with any chronic pain, repercussions are numerous and often unpleasant. Sleep disorders and poor concentration, anxiety, distress, irritability, fits of anger, sadness, tiredness and lack of confidence, strained relations with others, you feel isolated. The above can lead to skipping classes and even dropping out altogether. And pain is something difficult to share. You can even feel lonely with your own family. CRPS is really no fun. It's an erratic disorder and does tend to stun. Quand on a mal, c'est le corps qui a mal, c'est un signal. Souvent, des fois la douleur est tellement forte que les gens, ils n'arrivent plus trop à rêver. On dit un rêve, mais ni à rêver, ni à penser. La douleur, elle prend toute la place. La douleur, plus on lui laisse de place, plus elle en prendra, et pour soi, et pour sa famille, et dans son environnement. Donc moi, je travaille beaucoup avec les familles et les jeunes sur le fait que la douleur, elle appartient à l'enfant, hein, qu'elle va s'inviter dans les relations, mais qu'elle doit être contenue. On s'en occupe familialement, mais il faut que chacun garde sa place absolument et tenter d'aider à diminuer les angoisses autour de la douleur. Et si vous êtes atteint, comme j'ai pu l'être, d'une algodystrophie, ne faites pas comme moi, confiez-vous à vos proches, parlez de vos souffrances et à des professionnels aussi. To treat your CRPS properly, you must first of all persuade yourself that the sooner treatment is started, the sooner you will be cured. Treatment can be administered at home or in hospital, and sometimes a stay at a rehabilitation centre will be necessary. The aim of the treatment is to gradually encourage the injured limb to work again without reviving the pain, like with top-level athletes who gradually increase their physical activity designed to recover the use of their muscles after injury. There is no single valid treatment for everyone. Each case is different. Your personal CRPS is quite different from others. Gradually, while keeping an eye on the pain, you have to make the affected limb work by receiving rehabilitation treatment. Several types of psychomotor therapies are undertaken hand in hand with pain management treatments. The most important thing is to believe in it, not to be discouraged. It happens that therapy that is successful one week might be less so the following week, and rehabilitation seems long in duration. Recovery from this disease is often compared to a highly competitive sport, such as rowing, and like a top-level rowing crew, you have to make enormous efforts as a team to succeed. Those involved in the treatment include your family and a medical team of several specialists. Rehabilitation specialists for joint disorders, physiotherapists, balneotherapy, mirror therapy, rheumatologists, orthopedists, psychologists for better understanding of the components of the pain, but also for the management of the syndrome's side effects, tiredness, anxiety, sleep disorders, irritability, etc. The family is important for everyday support and to help you follow the treatment at home. Your family doctor must also be included in the list of healthcare professionals. The flames of our illness must be put out with quickness. On va lui donner des médicaments contre la douleur. Alors il va falloir adapter les médicaments naturellement à son âge, à la façon dont il va tolérer les médicaments. Et le but de ces médicaments, ça va faire en sorte que la douleur soit pas trop importante pour qu'il puisse faire toute la rééducation et toute la kinésithérapie qui est indispensable. Alors moi je crois que ce qui est très important de savoir dans l'algodystrophie, c'est que l'algodystrophie c'est une maladie bénigne dont on guérit toujours. Donc ça, c'est vraiment le message qui est important à faire passer. Ce qu'on ne sait pas par contre, et ce qui est plus compliqué, c'est de savoir en combien de temps ça va guérir. L'algodystrophie, ça survient quand même très souvent dans un contexte de fragilité psychique, pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est l'adolescence, soit parce qu'il y a eu un deuil dans la famille, soit parce qu'il y a eu un événement particulier ou un traumatisme, quelque chose qui a impliqué ça. Et donc c'est important de prendre cette notion-là aussi en compte. To sum up, if the complex regional pain syndrome is considered a serious adversary, you must confront it as a team to ensure a successful recovery. You have your personal team made up of your parents, brothers and sisters, and you have your comprehensive healthcare team. The appropriate healthcare must, from the very beginning, be provided by a specialist pediatric centre to put this widely recognised comprehensive healthcare team in place. If you keep faithfully to your healthcare programme with your healthcare team, you will get better. Our enemy CRPS will not prevail. It cannot win. Your bad limb, bit by bit, is sure to get well again.